Gopijana Balaba Girivaradhari Jasodanandana Rajajana Ranjana Jashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Shishodanandana Rajajana Ranjana Shishodanandana Rajajana Ranjana Jasodanandana Rajajana Ranjana Jasodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balaba Girivaradhari Gopijana Balaba Girivaradhari Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balaba Girivaradhari Gopijana Balaba Girivaradhari Shishodanandana Brajajana Ranjana Shishodanandana Brajajana Ranjana Shisodanandana Brajajana Ranjana Shishodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopi Jana Balaba, Girivara Dhari, Gopi Jana Balaba, Girivara Dhari, Chishoda Nandana, Brajajana Ranjana, Chisoda Nandana, Brajajana Ranjana, Jamuna Tira, Vanachari, Jamuna Tira, Vanachari, Jamuna Tira, Vanachari, Radha, Madhava, Kunja Vihari, Radha, Madhava, Kunja Vihari, Radha, Madhava, Kunja Vihari. Srila Prabhupada ki jai, Sri Radha Sham Sundar ki jai, Nitai Go Premanandi Hari Hari Bol. Hari 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 Bol. So, you're going to translate? Prabhu, I start, but you can speak slowly. I can translate more slowly. I can translate. short sentences. Short words. I can translate. So, today's topic is Krishna leaving Vrindavan. Então, hoje o tópico é Krishna deixa Vridavana. So, it's a problem because it is said he never leaves Vrindavan. É problema porque ele disse que ele nunca deixaria Vridavana. Nunca deixa Vridavana. And, the gopis actually saw Krishna leave Vrindavan. Então, as gopis, realmente, elas viram Krishna
deixando Vrindavan. So we're going to try to solve this puzzle. Então vamos tentar resolver esse quebra-cabeça. So you probably heard this verse before. Vrindavana parityaja mam e padam ekam nagacchati. Krishna does not take one step out of Vrindavan. Então, tem um sloka que fala, né, que Krishna não dá um passo fora de Vrindavan, né? Esse é um sloka dos Shastras. So it's confusing because he has so many pastimes outside Vrindavan. Então, e tem muitos passatempos de Krishna fora de Vrindavan, né? Como é isso, né? And it does look like he left Vrindavan. Isso parece que ele deixa Vrindavan, né? And then people see that Krishna's outside of Vrindavan and they wonder, why doesn't he go back? Because Brajbasis are so distressed. Então as pessoas veem Krishna fora de Vrindavan e as pessoas perguntam, por que Krishna não volta? As pessoas lá em Vrindavan estão tão assim, desesperadas, tão tristes, né? And it makes it look like he doesn't care about the residents of Vrindavan because he doesn't go back. Então parece que Krishna não liga para os residentes de Vrindavan porque ele não volta. Well, there are reasons that he left Vrindavan and reasons that he didn't go back. Então tem razões para que ele deixe Vrindavan e tem razões para que ele volte, né? Volte para Vrindavan. And we're going to discuss those reasons and also discuss who was the Krishna that actually left. Nós vamos discutir essas questões, vamos deixar quem é o Krishna que realmente deixa Vrindavan. Yeah. So Narada Muni came to Vrindavan right after Krishna killed the Keshi demon. Então, Muni foi a Vrindavan tão logo que Krishna matou o demônio Krsna. And he praised him as the creator, maintainer, annihilator, and protector. E Krishna, ele ora para Krishna, ele é o mantenedor, o aniquilador e o sustentador, né? And it sounded like a prayer, but actually Narada Muni was reminding Krishna why he came to the earth. Parece uma oração, mas nada muito, está falando para Krishna, por que ele veio para a Terra? You're the protector. You were supposed to remove the burden of the earth. Ele é o protetor, então supõe que ele remova, né, os problemas da Terra, né? O peso da Terra. You need to leave Vrindavan and go to Mathura. Ele precisa de deixar Vrindavan e ir para Mathura. Vinasaya Chaduskritam. You're supposed to kill demons. There's so many demons in Mathura. Então, supõe que Krishna tem que matar demônios. Em Mathura tinha muitos demônios. Paritranaya Sadhunam. Your parents are in prison. You have to rescue them. E os seus pais, né, estavam na prisão. Ele tinha que resgatá-los. Dharma Shamstar Panartaya. You have to establish Dharma, and ultimately you have to establish Bhakti. Speak Bhagavad Gita. E Krishna tinha que estabelecer o Dharma. Então, ele tinha que estabelecer Bhakti. E tinha que falar o Bhagavad Gita. So, Krishna said, you're right. I will go. E Krishna falou, você está certo. Eu irei. Está bien. Correcto, correcto. Está bem. You are correct. Você está certo. But right after this conversation, Krishna's friends were calling him to play. Logo após essa conversa, os amigos de Krishna chamaram ele para brincar. And then he forgot
everything that Narada Muni told him. E Krishna esqueceu tudo que Narada Muni falou para ele. And I'll explain why this happened. Eu vou explicar por que isso aconteceu. Because when Krishna sees the Brajbasis and looks into their eyes, he forgets that he's God. He's overwhelmed by their love. O que acontece é que quando Krishna vê os residentes de Vridavana, ele esquece de que ele é Deus, que é a suprema personalidade de Deus, ele esquece de tudo. So once he forgets he's God, then there's no reason to leave Vrindavan. E quando ele esquece que ele é Deus, não tem nenhuma razão para deixar Vrindavan. So Narada Muni was pretty frustrated. Narada Muni estava... What's that? Narada Muni? Narada Muni was frustrated, yeah. Because Krishna wasn't really listening to him. Narada Muni ficou frustrado, porque Krishna não ouviu ele. So someone else had to come to get Krishna out of Vrindavan. Outra pessoa teria que vir para tirar Krishna de Vrindavan. So Akrura came, and Akrura also told Krishna, you have to leave Vrindavan for the same reasons. E a Krishna veio e a Krishna falou para Krishna deixar Vrindavana pela mesma razão. But he said more. Mas ele disse mais. He said what Narada wanted to say, but Narada didn't feel comfortable saying. Ele falou uma coisa que Narada não estava confortável para falar, né? So he started, Akrura was saying that, do you understand how much your parents have suffered? A Akrura falou, você entende como é que seus parentes estão sofrendo? Os pais. You know, and how much they suffered in separation from you now that you're living in Vrindavan? Você sabe quanto é que eles estão sofrendo, preparação sua, porque você veio para Vrindavan, né? And can you... Krishna. We have a translator, is that right? Yes. Para ver uma Hare Krishna, what is your face? Cannot see my face. Wait a minute. No. Okay. All right. I'm here. Sorry for the delay because I'm just was contacted now. Then I have to prepare everything. Okay, so we already started. Chaitanya Gosai was translating, so you can continue. Okay. He was translating? I can continue. We've already... I already translated, but you better than me. You continue. Because Mataji said that no one was translating. Yes. I'm working out. You can continue, por favor. Sorry. Okay, you can continue. Okay. Por favor, translate. Nita Kishore said no one was translating. Then he said, "We go there." Okay, you ready? Yes, I'm ready. So, my obeisance of Lord Prabhupada. Hare Krishna, Jai Prabhupada. The Akrura told Krishna, your parents lost 6 children. Can you understand how much they suffered? Vocês podem entender como que os pais de Krishna sofreram ao perderem 6 filhos. And you're living in Vrindavan and you just left your parents and they underwent so much suffering. You're so selfish. Vocês vivendo em Vrindavan deixaram seus pais e eles deixaram eles sofrendo. Isso aí é um tipo de egoísmo. And your parents are in prison, they're suffering under Kamsa's rule, and you're just here in Vrindavan playing, having fun. Don't you care? Seus pais estão sofrendo devido
ao governo malévolo de Kamsa, e vocês estão brincando aqui em Vrindavana, vocês são egoístas. So Akrura was very heavy, and Krishna actually felt pain. A Krura foi muito pesado, e na verdade Krishna sentiu assim dor por isso. So then Akrura took Krishna's hand and he said, okay, I promise I will go right now. Então a Krura ficou assim compassivo, segurou na mão de Krishna e falou: tá bom, então eu vou agora mesmo, eu prometo. So Akrura subtly communicated to Krishna, I'm not going to ask you again. We just have to go now. Então, sutilmente, a Krura comunicou para Krishna o seguinte: eu não vou pedir de novo para você. Eu estou indo embora agora. Yeah. So there are apparent reasons, maybe you could say external reasons or necessary reasons that Krishna had to leave Vrindavan. Então, existem aparentes razões externas que fizeram com que Krishna deixasse Vrindavana. Well, one of them was he had to kill Kamsa because that's part Uma of delas his, é que ele tinha que matar Kamsa. part of his dharma, part of his reason for coming is to get rid of the demoniac kings of the world. Então, parte das razões pela qual ele veio é que ele tinha que se livrar das pessoas, livrar as pessoas, o mundo das pessoas demoníacas. And also, he would end up killing hundreds of thousands, or millions of demoniac soldiers were killed in various battles that Krishna fought. Na verdade, muitas batalhas em que Krishna lutou, ele matou, na verdade, milhões de soldados demoníacos em diferentes batalhas. So, this was why one of the reasons Krishna came, so he had to leave Vrindavan to fulfill his duties. Então, essa foi uma das razões pela qual Krishna veio. Ele teve que sair de Vrindavana para poder cumprir um desses deveres. Yeah, there are other reasons, which we'll discuss later. Existem outras razões, as quais iríamos falar depois. So after he killed Kamsa, he put Ugrasena on the throne. And so he thought, now I can go back to Vrindavan. Então, depois que ele matou Kamsa e colocou Ugrasena no trono, ele pensou, bom, agora eu posso voltar para Vrindavana. And according to Kshatriya codes, if you kill the king, you are supposed to become the king. But Krishna thought, okay. E de acordo com os códigos de Kshatriyas, se você mata um rei, você tem que se tornar o rei. So Krishna thought, if I become the king, then I have to stay in Mathura. If I make someone else the king, then I can go back to Vrindavan. Aí Krishna pensou, bom, se eu matei o rei, eu vou ter que ficar em Mathura, mas se eu colocar alguém como rei, eu posso então voltar para Vrindavan. So Krishna was ready to go, but there was a problem. And the problem was with Jarasandha. He wanted to take over Kamsa's kingdom. Krishna estava pronto para ir embora, mas na verdade houve um problema. Havia Jarasandha, e Jarasandha estava pronto para invadir o reino de Kamsa. And so Krishna thought, I can't go back to Vrindavan because then Jarasandha will hunt me down in Vrindavan and he'll bring all his armies into Vrindavan and then he'll disturb all the people. Então, Krishna pensou, não posso voltar para Vrindavan, porque então Jarasandha vai tomar conta de tudo, vai invadir Vrindavana com todos os seus soldados também. And he was also afraid that these soldiers would just kill innocent people in Vrindavan. E ele estava temeroso de que esses soldados iriam matar pessoas inocentes em Vrindavan. So he stayed there to protect
actually, he stayed there to protect the residents of Vrindavan from these armies that were attacking Mathura. Na verdade, ele permaneceu lá para proteger os habitantes de Vrindavana do exército que estava a ponto de atacar Mathura. And also because there were so many demons trying to kill Krishna. And if he lives in Vrindavan, all the demons will come to Vrindavan and disturb everyone. So he thought. Também havia muitos demônios que queriam matar Krishna. Então, se ele voltasse para Vrindavana, os demônios iam tudo para lá atrás dele. So Krishna thought, better I don't go to Vrindavan. It's too dangerous for the Brajbasis. Então, Krishna pensou, melhor não ir para Vrindavana, isso é muito perigoso para os Vrajavasis. So Krishna stayed in Mathura, and so the next question is, well, why didn't the Brajbasis come to Mathura to see him? Então, Krishna ficou em Mathura, e a próxima pergunta é, então, por que os Vrajavasis não iam para Mathura para ver Krishna? É pertinho, né? Well, one reason It's was, next, no? Mathura e Vrindavana is yes, very near. not so near, but not too far. Yeah. Não é tão longe. Maybe a half hour by car. Meia hora de carro. So, Yeah. they could have traveled for a day and gotten there. Eles podiam viajar por um dia e chegar lá. Yeah. So one of the reasons was when Krishna left Vrindavan, he said, I have some business, I'll come back tonight. Outra razão é porque quando Krishna saiu de Vrindavana, ele falou, eu tenho um negócio a resolver e eu volto à noite. Or if not tonight, tomorrow. Se eu não voltar à noite, eu volto amanhã. If not tomorrow, in a week. Se eu não voltar amanhã, eu volto numa semana. He was making these promises. Então ele fazia essas promessas. So they thought, okay, well, let's wait a few days and see what happens. Então eles pensaram, ok, vamos esperar alguns dias ver o que acontece. And they were afraid also to go to Mathura because then Krishna would think, what, you don't trust me? I told you I was coming back. Eles também não queriam ir para Mathura porque eles estavam pensando, com medo de que Krishna falasse, vocês não confiam em mim, na minha palavra, eu falei que ia voltar. So that lasted a few days, that kind of thinking. And then they thought, well, he hasn't come back yet, so now we should go. Então, depois de esperar alguns dias, eles pensaram, bom, ele não voltou, então agora nós devemos ir lá. And just as they were leaving, Nanda Baba, who went with Krishna to Mathura, and his other friends, associates, they came back. Então, assim que eles estavam prontos para sair, Nanda Baba, que tinha ido para Mathura com Krishna, e alguns outros amigos, chegaram de volta. So everybody thought, well, Nanda's back with Krishna. Naturally, he's not going to come back alone. Aí, quando eles viram, Nanda voltou, mas onde está Krishna? Ele naturalmente não vai voltar sozinho. It's like nobody could imagine that he was going to come back alone. Ninguém podia imaginar que ele voltaria sozinho. So then he had to tell them, actually, Krishna is staying in Mathura. Na verdade, Nanda teve que dizer para ele, Krishna teve que ficar em Mathura. And Jasoda couldn't believe it. She just thought Nanda was playing fun with her. She was just kidding. Então eles não puderam acreditar, eles acharam que Nanda estava brincando com eles. Before Nanda left, Krishna gave him a bag of jewels. He said, these were jewels that he was wearing. He said, give them to the Brajbasis to pacify them. Então, antes de Nanda ir embora, Krishna deu para eles um saco cheio de joias, que eram as joias que ele estava usando lá em Vrindavana, e falou para Nanda, dê isso aí para os habitantes lá de Vraja para pacificar eles. So they said,
we don't want his jewels, we want him. E eles disseram, não queremos as joias dele, nós queremos ele. So Jasoda was so angry, she began chastising Nanda and saying, Então I Jasoda can't, ficou I tão can't irada believe this. e começou a repreendê-lo. Like, how could you leave him there? This is unbelievable. Como você pode ter deixado ele lá? Isso é inacreditável. And how could you live in separation from him? E como você pode ter partido e suportado a separação dele? She said, Dasarath, he died out of separation. You're not dying. You should learn from him. Please clearly repeat this sentence. Dasarath, Ram's father, he died from separation from Ram. Ah, sim, she said that, no? She said Jasoda said that to Nanda. Jashoda disse para Nanda, você viu o rei da Charata? Ele morreu por saudade de Rama. You should learn from him. Você deve aprender deles esse comportamento. And then Nanda said, I can't die because if I die, when he comes back, I won't be here for him. So I have to stay alive. Então Nanda falou, não posso morrer, porque se eu morrer, na hora que ele voltar, eu não estarei aqui para recebê-lo. Então eu tenho que ficar vivo para recebê-lo. He said, but I feel like I'm dying at every minute. So my situation is worse than Dasarath. Então ele falou, se eu sentir que eu estou morrendo a cada minuto, então a minha situação é pior do que a de Dasharata. And Jasoda was so mad in ecstasy. She said, those jewels that you wanted to give us, you probably sold Krishna in exchange for those jewels. E ela estava tão assim, irada, assim, e também num êxtase, assim, que ela falou assim, já sei, essas joias que você trouxe para a gente, provavelmente você vendeu o Krishna em troca dessas joias. So Nanda was crying and he said, how can you speak like this? Aí Nanda estava chorando, como é que você pode falar desse jeito? And after she was speaking, Jasoda fainted. She couldn't bear the separation. E depois que falou, aí mãe de Jashoda desmaiou. Ela não pôde suportar a saudade. Yeah. So Nanda asked the Brajbasis, please forgive me. And they said, we can't even look at you. What you did is done the worst thing. Então, Nanda Baba falou para os Brajavasis, por favor, me perdoem. Aí eles falaram, não podemos nem olhar para você. O que você fez é imperdoável. So after a few days, they finally forgave him and he gave them the jewels. Após alguns dias, finalmente eles perdoaram ele, e ele deu para eles algumas joias. And, you know, he explained Krishna wore this jewel on this day and he did this. So he pacified them a little bit. Ele falou então para eles, Krishna usou essa joia nesse dia, essa outra joia nesse outro dia. E aí, assim, dessa maneira, apaziguou eles. So now the Brajbasi said, well, Krishna's not here, let's go. And Nanda said, just wait, don't go right now. Aí os Brajavasis falaram, bom, Krishna não está aqui, não veio, então nós devemos, vamos lá, nós temos que ir. Aí Nanda disse, não, só espera um pouquinho mais, não vão ainda não. Still Krishna didn't come back. And so Ainda assim, Krishna não retornou. So they said, now we have to go. E eles disseram, então agora temos que ir. But Porém, Krishna had already left Mathura and gone to Avanti, to the ashram of his guru. Krishna já tinha saído de Mathura e tinha ido para Avanti, que era o ashram do seu guru. 64 days he lived there. Viveu lá por 64 dias. So if the Brajbasis went to Mathura, he wouldn't be there. Se os Brajavasis fossem para Mathura, ele não estaria lá. And they were so upset. They thought, what is this nonsense? He doesn't have to learn anything. Então eles pensaram, mas que disparate é esse?
He doesn't what? He doesn't need to learn anything. Ah, sim. Que disparate é esse de ir para casa do guru? Ele não tem que aprender nada lá. Yeah. So he goes to school for 64 days and he comes back to Mathura. Então ele foi para a escola por 64 dias e depois voltou para Mathura. So he's in the palace of Vasudeva and he looks out and he sees a big ocean. Então ele estava no palácio de Vasudeva, ele olhou para fora e viu grande oceano. And he's wondering, how is there an ocean? There's no ocean here. And then he Ele realizes, foi conjeturando que tem oceano aqui. Aqui, esse local não tem oceano. and then he realizes it's actually the Jamuna, but it's become the size of an ocean because of the tears of the Brajbasis. Aí ele realizou que, na verdade, não era o oceano, era o Jamuna, que ficou tão largo como o oceano devido às lágrimas dos Vrajavasis. So now Krishna is feeling all kinds of pain, seeing this, and now he's crying. Então, nesse momento, ele começa a se sentir muito condoído, todos os tipos assim de sofrimento, e began to cry. Cry, yeah. E Cry, começou a he's chorar. crying in pain. He wants, Começou a because he chorar. wants to go back. Começou a chorar de sofrimento porque ele queria voltar. But he can't go back. Ele não podia voltar. He has to stay in Mathura. Tinha que ficar em Mathura. So he's thinking, I have to send a message to the Brajbasis to tell them that I can't come back right now. Então ele pensou, tem que mandar uma mensagem para os Vrajavasis para dizer para eles que eu não posso voltar agora. And right at that time, Uddhava comes to see Krishna. Bem nesse momento, Uddhava chegou para ver Krishna. And he asked Uddhava, I need you to go to Vrindavan. E ele pediu para Uddhava, eu preciso que você vá para Vrindavan. And he's expressing to Uddhava his feelings that he wants Uddhava to express to the Brajbasis. Então ele expressou para Uddhava os sentimentos que ele tinha, que ele queria que Uddhava então passasse isso para os Vrajavasis. And Krishna also knows that Uddhava will now understand what is love when he goes to Vrindavan. E ele sabia que Krishna agora que Uddhava agora entenderia os seus sentimentos e poderia então transmiti-lo perfeitamente quando chegasse lá em Vrindavan. So Uddhava gets to Vrindavan and he wants to go see Jasoda and Nanda. So he asks somebody how to get there. Então Uddhava foi para Vrindavan e queria ver Nanda e Yashoda e perguntou para alguém como é que ele chegava lá. And someone tells them, you see these two rivers. If you just follow along these rivers, it will take you to the house of Nanda and Jasoda, the palace. Então alguém disse para ele, ó, você está vendo esses dois rios aí? Você segue esses dois rios, que eles vão te levar até a residência de Nanda e Yashoda. And he said, how is it that these rivers go to their house? Então ele falou, mas como que esses rios vão até a casa dele? And he said, these rivers are actually the tears of Nanda and Jasoda. They're constantly crying. Então essa pessoa falou, na verdade, esses dois rios são as lágrimas de Nanda e Yashoda que estão vindo de lá da casa deles. Uddhava brings his message and he gets to meet Nanda and Jasoda and the other Brajbasis. Então, Uddhava foi lá, né, dar a mensagem para Nanda e Yashoda e os Vrajavasis. And then he gets to experience the exalted love of the gopis. Então ele teve a experiência do amor assim super excelente das gopis. And then, as we know, he prays to be a blade of grass in Vrindavan, so he can get the dust. What? Please repeat now. He prays to become a blade of grass in Vrindavan.
Então ele pegou e orou para se tornar uma folha de grama em Vridavana. Yeah. So, right after this, Jarasandha, he attacks Mathura. Logo depois disso, Jarasandha atacou Mathura with his big army. com seu grande exército. So Krishna's plan was, we'll kill the armies, but we won't kill Jarasandha. Então, o plano de Krishna é: eu vou matar o exército todo, mas não vou matar Jarasandha. And the reason is that if we don't kill Jarasandha, he'll keep coming back with more armies, so we can kill all these armies. We can remove the demoniac forces of the world this way. Então, a ideia dele era o seguinte: se eu não matar Jarasandha, ele vai continuar chegando aqui com outros exércitos. E aí vai ser a oportunidade de eu acabar com a carga de tantos assim, ex-demoníacos, né, de tantos soldados. This way, Krishna was removing the burden of the earth. 17 battles. Dessa maneira, Krishna estava removendo a carga do mundo. Foram 17 batalhas. So then Krishna thought, okay, we have a problem here. Aí Krishna pensou: temos um problema aqui. This is dangerous for the residents of Mathura. These battles keep coming, millions of soldiers. Isso é perigoso para os residentes de Mathura, essas batalhas toda hora acontecendo. So he called Vishwakarma and asked him, can you build a palace underwater in Dwarka? Underwater, yeah. On or under? Under. Então ele pediu para Vishwakarma construir um palácio debaixo da água. So what Krishna did by his potency is, while all the residents of Vrindavan, of Mathura were sleeping, he moved them to Dwarka. Então, o que Krishna fez pela sua potência? Ele pegou todos os residentes de Mathura e durante a noite transferiu eles para Dwarka. And so when they went to sleep in Mathura and they woke up in Dwarka. Então eles foram dormir em Mathura e despertaram em Dwarka. And Prabhupada says that's also similar to the way a devotee leaves his body. Então, a Prabhupada diz que isso aí é semelhante à maneira que os devotos deixam seu corpo. It's like going to sleep and you wake up in the spiritual world. É como ir dormir e despertar no mundo espiritual. Yeah. So now one may say, okay, well, all the residents are out of danger, so why doesn't Krishna go back? Então, agora alguém pode perguntar, bom, agora os residentes não estavam mais em perigo, por que então que Krishna não voltou? But Krishna feels guilty. Porque Krishna se sentiu culpado. Because he feels that the residents of Braj have so much love and he cannot reciprocate with that love. He can't properly reciprocate with that love. Porque o Krishna pensou que os residentes de Vraja tinham tanto amor e ele não podia se reciprocar apropriadamente com o amor deles. It's like if I owe you money and I can't pay you back, I don't want to see you. É como, por exemplo, se eu te devo um dinheiro e não tem condição de pagar, eu nem quero te ver. So that's how Krishna felt towards the residents of Braj. É assim que Krishna se sentia para com os residentes de Vraja, né? Que eles tinham tanto amor por ele e ele não tinha como retribuir esse amor. So because he felt that they had more love for him than he had for them, he was actually embarrassed to go back. Ele pensava que eles tinham muito mais amor por ele do que ele tinha por eles. Ele ficou então envergonhado de voltar. There's another reason also that Krishna didn't go back. Tem também uma outra razão pela qual Krishna não retornou. He was afraid if he went back, he would have to leave again.
Ele ficou com medo de que, se ele voltasse, ele teria que sair de novo. They could hardly maintain their life now that he was gone. Eles mal podiam manter a sua vida agora que ele tinha ido embora. So he was thinking, if I go back again and then I leave again, they will all die. Ele pensou, se eu voltar para lá e depois ir embora de novo, eles não vão aguentar, todos vão morrer. So he felt, I don't want to go back. It'll cause too much pain to them. Ele falou, não vou voltar, porque eu vou causar muito sofrimento para eles. So now there are other reasons Krishna didn't go back. Bom, existem outras razões pelas quais Krishna não voltou. But actually, he did go back for a little while. Mas, na verdade, ele voltou por um tempinho. But you probably know that Krishna left Vrindavan to increase the feelings of separation. Vocês provavelmente devem saber que Krishna deixou o Vridavana para aumentar os sentimentos de saudade dos Vrajavasas. So we understand that Krishna would never do anything to hurt his devotees. Entendemos que Krishna nunca faz nada que vá ferir os seus devotos. So even if it looks like he's causing them pain, we always have to think that's not what he's doing. Mesmo que ele faça algo que cause para eles sofrimento, devemos pensar que we should not think that he's causing them pain. Não devemos pensar que ele está causando esse sofrimento. We should only think that whatever he's doing is a blessing for his devotees. Devemos pensar que qualquer coisa que ele esteja fazendo, isso é uma bênção para os seus devotos. And we also understand that even though a devotee is suffering, that suffering is transcendentally blissful. Então, devemos entender também que mesmo quando o devoto está sofrendo, esse tipo de sofrimento é transcendentalmente bem-aventurado. So in a sense, the more there is suffering, the more there is ecstasy. Num sentido, quanto mais eles estão sofrendo, mais existe o êxtase. The more there's separation, the more there's suffering, the more there's absorption in Krishna. Quanto mais existe saudade, mais eles sofrem e mais tem a absorção deles em Krishna. So you could imagine if you were with Krishna, then whatever so-called suffering there would be blissful. Você pode só imaginar se eles estivessem com Krishna, qualquer sofrimento que houvesse, isso seria bem-aventurança. Yeah. So I just have to excuse me. I have, just to check on something, I have a class. Oh, they're running late. Okay, we can go. They're running a little late. That's good. Okay. So we can go a little longer if that's okay. Podemos continuar um pouco mais, If you want. se vocês quiserem. Yeah. So my point is, anytime you see a devotee suffering, it's actually transcendental ecstasy. It just looks like suffering. O meu ponto é que, quando quer que nós vejamos devotos que estão sofrendo, na verdade, isso é um êxtase transcendental. So Krishna was just increasing their ecstasy through separation. Então, Krishna estava aumentando o êxtase deles através do sentimento de saudade. So now we get to the question. Então, agora pode haver uma pergunta. Why do we say he never leaves if he actually left? Como nós dizemos que ele partiu, se ele nunca parte? Because
when Krishna took birth as the son of Devaki, he also took birth as the son of Jashoda. Porque quando Krishna nasceu como filho de Devaki, ele também nasceu simultaneamente como filho de Yashoda. The Jashoda Krishna is the original Krishna, and the Devaki Krishna is Vishnu in expansion. O filho de Yashoda é o Krishna original. E o filho de Devaki é Vishnu, é uma expansão de Krishna. So we know the story that Devaki was worried about Krishna, and so Krishna said, okay, take me to Vrindavan, that way I'll be safe. Vocês devem já todos saber que Devaki estava preocupada sobre assim, o destino de Krishna, né? Sobre o que aconteceria com ele. E aí Krishna falou, tudo bem, então me transfira para Vrindavan, para Gokula. So when Vasudeva went to Vrindavan, E aí, quando actually- Vasudeva foi para Vrindavan com Krishna, there were two children lying next to Yasoda, Krishna and Shubhadra. haviam duas crianças lá deitadas com Yashoda, que era Krishna e Subhadra. So when he put Krishna down, he had the Vishnu Krishna, and that Vishnu Krishna merged in the body of the Yasoda, original Krishna. When he put Krishna there, this Krishna, Yeah, so there's one Krishna that was born of Yasoda and one born of Devaki. And when he put down the Krishna of Devaki, they became merged into one body. they merged, yeah. Quando ele colocou o Krishna, que estava levando, que era Vishnu, o Krishna Vishnu fundiu-se no Krishna, filho de Yashoda, né? E aí tornou-se uma coisa só, né? Eles se fundiram os dois. Yeah. So whenever a demon was attacking Krishna, it was the Vasudeva feature that was actually fighting the demon. The Krishna, the Jasoda, the son of Jasoda feature does not fight demons. Sempre que algum demônio atacava Krishna, era o aspecto de Vishnu de Krishna que lutava com o demônio. O Krishna original não lutava com nenhum demônio. And that original Krishna never leaves Vrindavan. Então, esse Krishna original jamais deixa Vrindavan. So who did Akura take? Akura took the Vasudeva Krishna, the Devaki, the son of Devaki Krishna, separated from the body, and that Krishna went to Mathura. Então, o que aconteceu foi que o Vasudeva Krishna foi que se separou do Krishna original, esse que foi para Mathura e matou Kamsa. So that Krishna is fighting, that Krishna is speaking Bhagavad Gita. Esse Krishna que luta, esse Krishna que fala Bhagavad Gita, esse é o Vasudeva Krishna. So the Krishna of Vrindavan, he's just engaged in Leela. O Krishna de Vrindavan só fica ocupado em Lila. So now the next natural question is, if Krishna is in Vrindavan, why is everybody feeling separation? Então a pergunta natural que vem é a seguinte: bom, se Krishna ficou em Vrindavan, o original, então por que existe a saudade? So the explanation is they couldn't see Krishna there because they were always crying. Because he was? Crying. Because? Crying. Sim. A resposta para isso é que eles não podiam ver Krishna, porque estavam sempre chorando. So even Krishna was in front of them, their eyes were so filled with tears, they couldn't see anything. Então, por exemplo, mesmo embora Krishna estivesse diante deles, eles não podiam ver porque estavam com os olhos cheios de lágrimas. And then you might say, well, didn't they stop crying? And then couldn't they see him? Você podia perguntar, bom, mas eles não paravam de chorar e, portanto,
Não tinha um momento, pelo menos, que eles não podiam vê-lo. When they stopped crying, they could see him. Quando eles paravam de chorar, they could not. They could, Quando eles paravam de chorar, eles podiam vê-lo. but they thought they were hallucinating. Mas eles achavam que era uma alucinação. And then if a gopi said, "No, Krishna's there, I see him," E se a grupo falava, não, o Krishna está lá, eu vi ele. they would say, "You love Krishna so much, he's not there, but you think he's there. That's just your love." Eles falavam, vocês amam tanto o Krishna, vocês acham que ele está lá, mas ele, na verdade, não está lá. Yeah. So that explains everything. Isso, então, So- explica tudo. I hope that helps you. Actually, I would like to end class here because I need a little time before the next class. Na verdade, agora eu necessito encerrar a aula. Eu preciso um pouquinho de tempo antes que eu comece uma próxima aula. Unless we have some questions from, A menos que tenhamos alguma YouTube, por pergunta aí de vocês, eu não posso. I cannot see the chat. Let me see. Chaitanya Gosai is there? yes. Yes, Hare Krishna, I'm here. Ok. Já, Você por está favor. vendo o chat, né? Não tem perguntas, só tem comentários, elogios e reverências. Você pode falar. Fala para o Prabhu aí. And no question, Prabhu. Only comments, only obeisances. Okay. So can Only I go now? Hare Hare Krishna, thank you. And I say goodbye now? Yes, Prabhu. Yeah. Thank you very much. Hare Krishna. Ok. Thank you very much, Jai, Prabhu. Krishna Janmastami, Jai, Prabhu. Jai. Haribol. Haribol. Jai para avião, Jai, Prabhu. Prabhu. Jai Mahatma, Prabhu. Jai. Haribol. Thank you.